First, we're gonna go to the site investigation, where the site investigation works involve a few tasks: planning, depth study, investigation on natural rock or man-made outcrop, drilling, exploration, and observation into borehole. So now, let us see the slide video we have made. Baiklah, seperti mana kita tahu bahawa borehole adalah salah satu daripada metod yang digunakan ketika site investigation. Apabila borehole sudah dilakukan, maka sampling akan dikumpulkan seperti tanah, batu, water dan batu teras. Kemudian sampel-sampel ini akan dibawa ke dalam lab untuk menguji dia punya physical properties dan sebagainya. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan dalam menghasilkan borehole atau disebut sebagai boring method. Yang pertamanya adalah auger method, yang kedua adalah auger action method, yang ketiga boring wash boring, yang keempat adalah rotary boring, dan yang terakhir yang kelima adalah percussion boring. Auger method sangat sesuai digunakan untuk tanah yang melekit dan jenis tanah lembut yang lain. Ia boleh dijalankan secara mechanically dan manually, dan kebiasaannya mechanically digunakan untuk tanah yang mempunyai kedalaman yang lebih dan jenis tanah gravel. Auger dan shale boring, ia boleh digunakan untuk deep boring, dan ia juga sangat sesuai untuk tanah yang lembut dan keras atau tanah yang berpasir. Boring merupakan satu kaedah yang laju dan mudah untuk semua jenis tanah, tetapi ia tidak boleh menembusi batu biasa dan batu besar. Penggunaannya sangat kerap kali dalam international system, iaitu SI, di seluruh dunia. Rotary boring ataupun disebut juga sebagai rotary drilling, ini merupakan satu kaedah yang sangat laju dan sesuai untuk kedua-dua jenis, iaitu batu dan tanah. Percussion boring sesuai untuk semua jenis tanah, batu-batu besar dan batu biasa. Boring record dan boring log. Informasi subsurface condition yang telah didapatkan daripada operasi borehole kemudiannya dibentangkan dalam bentuk boring log dan boring record. Dan isi-isinya adalah, yang pertama sekali adalah classification of soil and rock type, jenis batu. Kemudian yang kedua adalah perubahan pada strata, change in strata. Yang ketiga adalah water level, aras air. Yang ketiga adalah ketahanan tanah, soil consistency, dan yang terakhir adalah jenis dan kedalaman sampel ataupun site yang telah diuji. Inilah contoh boring record dan boring log. Next is soil sampling. Soil sampling represents all the characteristics of the lot from which is recovered. There are two types of soil sampling, iaitu yang first, disturbed soil sample, second, undisturbed soil sample. Disturbed soil sample ni, lepas kita core, kita ada buat something dekat tanah tu, dekat batu tu, macam lepas kita core tu, soil tu pecah. Next, undisturbed soil sample ni, lepas kita core dia, kita terus hantarkan maman. Kami dah sediakan beberapa example disturbed dan undisturbed soil sample.
rock sample. Rock sample ni, after kita ambil rock sample ni, kita akan kira RQD dia. There are some example of rock sample. RQD known as rock quality designations. It provides a quantitative estimate of rock mass quality from all core rocks. Sometimes RQD cannot be trusted because of grading techniques improper. There are some examples that we provide for RQD sample. Okay, then kita akan tengok tentang core logging calculations. Core logging calculations ni adalah untuk characterizekan amount of material recover during the rock coring. Okay, first is total core recovery TCR. Total core recovery ni adalah borehole core recovery percentage, yang mana formula dia kita akan kira core recovered bahagikan dengan length of core and then kita dapatkan dengan 100, which is kita akan dapat percentage dia. Okay, nombor 2 adalah solid core recovery SCR. Solid core recovery ni dia adalah borehole core recovery percentage of solid, yang mana cylindrical pieces of rock core. Formula dia adalah solid core pieces in full recovery bahagikan dengan length of core, sama juga seperti TCR, and then kita darabkan dengan 100 untuk dapatkan percentage dia. And then yang ketiga adalah rock quality designation, which is adalah RQD, yang mana kawan saya sebentar tadi telah menerangkan RQD ni adalah untuk evaluatekan quality of rocks, yang mana dia punya formula adalah solid core process, yang mana diameter dia lagi besar daripada 100 mm dibahagikan dengan length of core. And then yang keempat, fracture index. Fracture index ni adalah discontinuity frequency. Formulanya adalah number of fracture akan dibahagikan dengan length of core. Okay, tadi kita belajar tentang core logging calculations. Sekarang kita akan tahu tentang one of the geophysical method that have been used to study the subsurface, which is resistivity. So, resistivity ni adalah measure variations in electrical resistivity of the ground by applying a DC current into the ground through the electrodes. The depth of measurement is related to electrode spacing. So, bermaksud semakin jauh kedalaman, semakin dalam electrode spacing yang akan kita dapat. friends out there, I'm going dance with them. Tonight, nothing is important, just shout the word, yeah. Sherry will not let it go. He don't wanna see nobody withdraw, yeah. Tonight, we got our friends out there, I'm going dance with them. Shut it down. Okay, next adalah advantages of resistivity. So first, advantages dia adalah kita akan dapat to determine the depth and thickness of geologic strata. Yang kedua, kita akan dapat locate di mana mineral exploration. And then yang ketiga, use for azimuthal measurement to determine fractures orientation.
Okey. Selain itu juga, terdapat juga keburukan metod resistivity tu. Yang pertama adalah presence of metal pipes, cable, fences and electrical grounds can complicate the interpretation. And then yang kedua, the investigation require long cable and consume much field time. Prosedur dia macam first kita ketuk pada tanah, lepas tu gelombang bunyi akan terhasil dekat bawah layer tanah tu. Lepas tu bawah layer tanah tu ada terdapat banyak jenis soil dengan rock. Lepas tu type of soil dengan rock tu akan pantulkan balik, refract balik dia punya wavelength velocity terhadap sensor. Sensor tu akan berikan nilai velocity wavelength setiap rock dengan soil. Setiap rock dengan soil ni ada berbeza wavelength velocity. Seismic reflection. The seismic reflection technique measure the travel time of seismic wave from the ground surface downward to a geologic contact, where part of the seismic energy is reflected back to geophones at the surface, while the rest of the energy continues to the next interface. Besides, the travel time of the seismic wave is to determine the density and hardness of soil and rock. This is because each type of soil and rock have different types of wave and velocity. Seismic reflection is a method of exploring the Earth's crust using artificially generated waves. When we speak, our vocal cords produce vibrations that ripple through the air. When these vibrations meet resistance, they are reflected back as an echo. Bats have mastered this technique of bouncing sound waves off obstacles to enable them to fly in complete darkness. And the same method is used by doctors to look inside the human body without the need for surgery. Seismic analysis essentially generates an ultrasound image of the Earth. Special ships fitted with equipment that produces seismic waves are used to locate oil and gas. These waves fan out below the surface of the water, penetrating the seabed below, and depending on what they hit, rock, oil, or gas, they are reflected at different speeds back up towards the ship. There, seismometers record the waves and how fast they are traveling. These microphones are evenly spaced along a cable up to 12 kilometers long, which is dragged behind the ship along the surface of the water. On land, vibrations are generated by vibrators mounted on purpose-built vehicles. The data recorded by the seismometers is logged by powerful mobile computers. Using this method, we can explore as deep as 10 kilometers with remarkable accuracy. Geophysicists process and analyze the collected data with the help of computers to generate detailed 3D models of the subsurface. Then they team up with geologists and use these models to locate gas and oil reservoirs. The entire process is very time-consuming. It takes about 1 year to collect the data and complete the analysis, but it's worth it. Seismic reflection helps ensure the safe supply of energy. It is less resource-intensive than alternative methods of measurement, and it limits the impact on our environment. Next is gravity measurement. Gravity measurement detects changes in the Earth gravitational field caused by local changes in the density of soil and rock. The user
advantages of this gravity measurement is, first, standard measurement are primarily applied to characterizing geologic structure using widely spaced stations, and second, microgravity measurements can be used to characterize detailed localized geologic conditions such as bedrock channel, cave and tunnel. Next, advantages of gravity measurement. First, it provides a means to characterize conditions in geology and cultural environment. Second, does not require intrusive and ground contact. And third, can be used inside building and structure. Then, disadvantages of gravity measurement, which is first, station measurements only, and second, instrument carried by hand only, and lastly is require accurate elevation measurement.